Je suis prêt. Bonjour mes amis. Euh, nous allons aujourd'hui, nous avons décidé de lire le texte à Wikipédia parce que je pense que nous avons atteint, ces niveaux de comprendre le français où nous sommes capables de lire c'est si compliqué, ce texte si compliqué. Je pense que nous sommes prêts à commencer et c'est pour both c'est purpose. Goal. Goal. C'est But. Pour cette but. objectif. But. But. Objectif. Et je pense que c'est objectif et attendre pour nous, pour, pour nous, de s'embarrasser. Non. Et je pense que c'est beau Mhm. et attendre. And I think that this goal is attainable, is reachable. Mhm. I don't know how to say that. Attendre. Je ne sais pas comment le Attendre, prononcer. it is like, attendre is Attendre, like reach, is to achieve, achieve, yeah, accomplish. attendre, oui, attendre, but I want to I say mean, how like to say, achievable. how to say that Achieve. attainable, Yes, attainable. exactly. I think attainable, right. Attainable, but it's in English, yeah. Réalisable, possible, Possible. réalisable, Réalisable, oui. réalisable, Ici bout, irréalisable. irréalisable. Ici bout, irréalisable. 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 Donc, Oui. la première phrase, je commence avec la première phrase. En Grèce Oui, on y antique, va. en Grèce antique, what is that? En Grèce antique, le polis, en grec ancien polis, polis, cité, dont l'étymologie latine civitas, est une cité-État, c'est-à-dire une communauté de citoyens libres et autonomes. Le corps social lui-même, l'expression de la conscience collective des Grecs. In ancient Greece, the polis is a city-state, that is to say, a community of citizens, of free and autonomous citizens. A social body itself, the expression of the collective conscience of the Greeks. Let's check this. Le corps social lui-même. Qu'est-ce que c'est? Lui-même, like itself. Itself. Lui-même. Hold on, let me put this down. Lui-même. Itself. Or itself in this case. Oui. C'est-à-dire une communauté de citoyens libres et autonomes. En Grèce antique, le polis, en grec ancien, dont l'étymologie latine civitas, civitas, I think, est une cité-État, c'est-à-dire une communauté de citoyens libres et autonomes. Le corps social C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, c'est-à-dire that is to say, or meaning, or yeah, it means, yeah, that is to say. yeah. Okay. L'expression de la conscience collective des Grecs, oui. Dans la pensée De la grecque pensée. antique, Pensée. yeah, can you please like increase the mashtab? Okay, no problem. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Dans la pensée grecque antique, la cité représente avant toute une structure humaine et sociale. Bro, why is it stubbing out? Hold on, let me rejoin real quick. 1 second. What? It's so stupid. For no reason, it's just stabbing out. Stemming out? What do you mean by stemming out? Stabbing out сворачивается. Discord сворачивается. Демка сворачивается. Oh. Alright. Okay. Dans la pensée grecque antique, la Pensée. cité Dans représente... la pensée grecque antique. Dans la pensée grecque antique, la cité représente avant tout, toute une structure humaine et sociale, et non une organisation administrative. Il n'est pas d'État indépendant d'une communauté, Communauté. um, Communauté.
communauté humaine concrète. In a Greek ancient thought, city represented. Bro, it's tabbing out for no reason. What the hell is that? Absolute idiots, bro. Maybe I can basically simply send you the link with this. Yes, with yes. this Just give me the link, please. Yes. Here you go. Merci, mon ami. Merci. La cité représente. In Greek ancient thought, city represents avant. Avant, it is too, like before everything. Primarily. Yeah. In the Greek ancient thought, city represented mainly human structure and society, and social and human structure. Yes, social and human structure. Oui, merci. And and not administrative organization. There was not independent state of the human concrete. I don't understand. D'une communauté humaine concrète. Qu'est-ce que c'est? I think there is no state independent from concrete human community, but what they mean by community concrete here, I don't know, like concrete. There is no state independently of a concrete human community. То есть не существует государства независимого от, не имеющего никакого отношения к конкретному человеческому сообществу. Не сильно понимаю, что происходит. Il n'y a pas It's fine. Just keep going. Indépendamment d'une communauté humaine concrète. Il n'y a pas d'État indépendamment d'une communauté humaine concrète. Let me translate the whole, not the whole, but and not an administrative organization. There is no state independently of a concrete human community. I understand what it means. It means like some kind of это замашка на демократию, понял? I would say that state is only about concrete human community. Concrete human community. There is no state. There is no state without concrete human community. Okay, yeah, that's understandable. It's like logical. I mean. Кстати, он мне сказал, сколько ему заплатят. 86К. Тебе? Нет, ему. Ok. Типа, да. Okay. C'est une cité-État, c'est-à-dire une communauté de citoyens libres et autonomes, le corps social lui-même, l'expression de la conscience collective des Grecs. L'expression de la conscience collective des Grecs. Dans la pensée grecque antique, la cité représente avant tout, what do they say in English specifically? I think mainly, of course, and primarily. That's clear. Above all, yes, above all they say. Okay, above all. Primarily, okay. Above all, human structure, social and human structure, not administrative organization, but administrative organization. Okay. Il n'y a pas d'État indépendamment d'une communauté humaine concrète. Of course. C'est la raison pour laquelle les cités sont désignées dans la langue grecque par le nom de leur peuple. Les cités d'Athènes n'existent pas en tant que telles. On parle de la cité des Athéniens, tout comme Sparte, la cité de l'Équidémonia. Ok. C'est-à-dire une communauté. C'est une cité-État, c'est-à-dire une communauté de citoyens libres et autonomes, le corps social lui-même, l'expression de la conscience collective des Grecs. Dans la pensée grecque antique, les cités représentent... I don't understand what are you reading, bro, sorry. No, I'm just reading the thing that we have already read. Okay.
Dans la pensée grecque antique, la cité représente avant tout une structure romaine sociale et une organisation administrative. Il n'y a pas d'État indépendamment d'une communauté, indépendamment d'une communauté humaine concrète. C'est la raison pour laquelle les cités sont désignées dans la langue grecque par le nom de leur peuple. Ok. Les cités d'Athènes n'existent pas en tant que telles. On parle de les cités des Athéniens, tout comme Sparte et les cités des Lacédémoniens. Ok. Mhm. Any translations, my friend? Of course. It is for this Let me. reason. Yeah, it is for this reason that we call that the cities are named in the Greek language by the name of their people. The city of Athens doesn't exist per se just by itself. We mean the city of Athenians, the same way as Sparta is the city of Lacedaemonians. It means that they always call cities by the name of their citizens, not by the name of the city itself. Okay. Tu peux commencer? Tu Oui, peux continuer? c'est la raison pour laquelle les sites sont désignés dans le groupe grec par les noms de Les leur cités. people. Les cités. Les cités. Alright. Where is les cités? Et pour laquelle les cités sont désignées. Yeah. Sont désignés. Oui, oui, oui. Il existait Il au existe. moins. Il existe. Il existe au moins 7150 sites. Am I correct? Situé. 7000. Cité situé. Cité. When we have a with this accent, with cet accent, with this accent, we pronounce a. What do you mean, bro? When we have this accent under e, it means that in French they pronounce this a. For example, you see that I don't pronounce this one. No. I mean, to which word you're talking to? To which I'm talking construction you're about this. talking? Il existe, moi, 100 050 cités. Cités. Not site, but Yeah, cité. yeah. Cité, oui, oui. I was just asking, am I correct with the number? Ok. 7050 sites. 7000, Cités. non, 700. 1000 est 1000. Yeah. 700, 700. 700, 700, 750 Mhm. cités situées sur la rive nord de la mer Méditerranée. Méditerranée et de la mer Noire, divisées entre les anciens sites concentrés sur les Péloponnèse et l'Asie mineure, Yeah. les colonies fondées à partir du euh, 8e, oui- 8e siècle, before Jesus Christ, avant JC, par des marchands et des marins grecs. Alright. Mhm. There has existed around There exists. 750. There exists. There exists seven. There exist around 750 cities located on the north of the Rive. river I think no. It's of not the river. It's not river. Rive means bank on the north bank, on the north side of Mediterranean yeah Sea. of the north sur la rive nord, on the north shore, on the north bank, on the north side. Il existe au moins 750 cités situées sur la rive nord, on the north shore of the Mediterranean. Mediterranean I Sea. don't know what it's called. Mediterranean Sea, and Черное море. How to Nice. say that? Black And Sea the and the Black Sea. Black Sea, divided between Mm. ancient cities concentrated on the Peloponnese and Peloponnese.
Asian Minor. minor. Asian. Asia Minor. Так, Малая Азия по-английски. Asia Minor. Yeah. Asian minor. Yeah. Asia minor. Uh, Minor. colonies founded a partir around or something. From. Yeah, a partir de. Hold on, let me put this down real Like, quick. when you talk about dates, you can use à partir de. Yeah, a partir de. A partir de. Colonies founded around 8th centuries before Jesus Christ arriving. BC. Before BC. BC. B- Yeah. 8th century BC. By the merchant and Merchants. merchants and Greeks and marine Greeks. Seamen and the Greek seamen, maybe. Seamen. Yeah. Marine Greeks or something like that. Okay. Ok. Selon la formule d'Aristote, dans la politique, les cités est une communauté, koinonia, une communauté d'animaux politiques. D'animaux politiques réunis par le choix, non pas seulement de vivre ensemble, mais de bien vivre. Poison. Ok. On vit d'une vie parfaite et autarcique. Selon la formule d'Aristote dans la politique, la cité est une communauté d'animaux politiques réunis par le choix, non pas seulement de vivre ensemble, mais de bien vivre. Un vue d'une vie parfaite et autarcique. According to the Aristotle's formula, in the politics, the city is a community of political animals reunited united by the choice not only to live together but to live well, um, out of a perfect, or in view of a perfect life, or in view of a autarcic and perfect life. Autarcic, how to say that in English? Autarkic, yes, autarkic they say. Autarcique. Autarcic, but in English they say, what do they say in English? I want to know how they pronounce it. Autarkic. Please. Autarkic. Autarkic, okay, autarkic. Une vie parfaite et autarcique. Autarkic. Okay, that's easy, but this one is not that easy. With a view to a perfect and autarkic life. Autarkic. What is autarcique, my friend? Автократично, не автократично, как же, автаркия. С точки зрения автаркии, когда ты сам обеспечен себе. Я забыл, что это такое. Autarkia, this is kind of political unity where you live by yourself without the external resources, without the help from other states, for example. You rely only on yourself without the help of other friends, enemies, or anybody outside your territory, basically. So, Oui. So, tu peux commencer, tu peux continuer. Cette vie commune et parfaite est assurée d'abord et surtout par la vertu de justice, vertu politique par excellence, et consolidée par la référence à un mémé passé mythique, à des héros communs, à des rites et des lois intégrées et partagées. Did I read it correctly?
Cette vie commune et parfaite est assurée d'abord et surtout par la vertu de justice, vertu politique par excellence, et consolidée par la référence à un même passé mythique, à des héros, by the way, à Yeah, à des héros a des communs, héros communs. communs, A à des des héros, rites, a des à héros, des comment? rites, à des rites et des lois intégrées et partagées. We integrate, right. That live in community, hold on. That, это жизнь сообща. This like communal life, and this perfect and That communal life. that perfect and communal life is d'abord. Qu'est-ce que c'est d'abord? First of all, d'abord, in this case, is assured, first of all, and especially by. Qu'est-ce que c'est? Что имеется в виду? Assure d'abord et surtout. Qu'est-ce Uh, que c'est assure d'abord? yeah, Что это имеется в виду? this life, communal and perfect, is established or is assured, first of all, and Ah, yeah, first, yeah, yeah, first yeah, of yeah. all, and especially by, and then you go. By what? Yeah, 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 yeah. And d'abord, let me put it down. D'abord, D'abord, first of all, surtout, especially. first of all, d'abord and especially by la vertu de justice. Qu'est-ce que c'est la vertu? Virtue of justice. Virtue, такая добродетель, La vertu. de vertu, Yeah, 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 yeah. La virtue. vertu de justice. Virtue, political virtue of by the excellence. And the cons and united by the reference of the only No, mythical of past. this, of the same Yeah, of the same mythic past. mythical past, Meme. to the same mythical Same, past, same, yes, same. mythical Yeah. past. Same heroes. Same heroes. Mhm. Adérite, Qu'est-ce que c'est adérite? Ну, такие ритуалы, rituals. Yeah, rituals et des lois intégrées et partagées. Qu'est-ce que c'est des lois? Либо Qu'est-ce que это c'est? laws, интегре, по-моему, справедливо, Laws. integrated, or how would you say интегре? Intégré, incorporated, integrated, built in, Okay, included. embedded, included, built, integral. Et partagé and Integral, I think shared. Yeah. integral laws, shared and integral laws. Shared and integral laws. Okay, Okay, man. let me read this. Laisse-moi le lire. Laisse-moi le lire. Cette vie commune et parfaite est assurée d'abord et surtout par la vertu de justice, vertu politique par excellence. Vertu politique par excellence. Vertu politique par excellence. I forgot what par excellence means because it's even used in the English language as well. Someone that is best example of particular quality or class. Okay. When you say something is par, you mean that is supreme, or outstanding example of its kind. Okay, it's a perfect example of something. Par excellence means a perfect example of something. So, the virtue Bro. politique par excellence and the perfect example of a political virtue. This is what it means. Okay, par excellence, and the perfect example of political virtue. Okay, par excellence. Because you know, when I watch some videos on YouTube, sometimes they pronounce par excellence, even, you know, this French phrase. So now we Yeah. finally understand. So it means the perfect example of some kind of something, basically. Okay. Et consolidé par la référence et un même passé mythique à des héros communs et des rites et des lois intégrées et partagées. Okay. Hold on, where are you? Sorry.
Yeah, I see, I see. Caractère. Continue. Non, tu peux continuer. What does that sound, bro? Ok. La caractère autonome. No, it is you who's the next one, bro. Why? Igor. Because loi intégrée, partagée. It is me who read that, bro. All right. I'm sorry. I was just, yeah, someone called me really. Le caractère autonome de cécité a été favorisé par les reliefs accidentés du pays. Un relief de type alpin, forte activité tectonique, entravant les communications et renforçant aussi l'autarcie des cités. Le caractère autonome de ces cités a été favorisé par le relief occidental du pays, relief du type alpin, forte activité tectonique, entravant les communications et renforçant aussi l'autarcie des cités. Toutefois, I'm sorry. It's fine, you can read if you, No, if no, you no, don't no. mind. If you don't. No, I'm just trying to understand. Okay. Autonomous character of these cities is favored by accidental relief of the country, relief of Alp type and tectonic strong activity, and trouvant hindering the communication and reinforcing therefore autocracy. No, autocracy, it's autocratia. Autarkia. 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 Okay, autarkia they pronounce it. And therefore, autarkia of the cities. Okay. The autonomous character of the cities is favored by the. Okay. Let me then translate this. The autonomous character of the cities has been favored by the rugged terrain of the country, reliefs of alpine type, strong tectonic activity, hindering communications, and thus strengthening the authority of the cities. That's correct. Tu peux continuer. Continue. Oui. S'il te plaît. Oui. Toutefois, ou quand, à quand, à quand, Aucun. à quand, Aucun. à quand, à quand, déterminisme géographique, n'expliquer cette structure n'explique cette structure originale. Sa formation est un processus long et complexe. Processus. Oui. All right. Toutefois, aucun déterminisme géographique n'explique cette structure originale, sa formation est un processus long et complexe. Oui. Toutefois, though, maybe, however. Mhm. Can you pause for 1 second, bro? Because I Alright, can't, the sound is unbearable. D'accord. Introvant. Toutefois, Entrevenir. however, aucun. Noted. Neither. Yeah. No, However, neither determinism, geography determinism, not explaining that original structure. That formation is no. is result of long processes and complexity. However, no geographic determinism doesn't Yeah. Not a explains single. It can be yes, also. explains this original structure. Its formation is a long and complex process. Okay. Yeah. Wow, we can't déterminisme géographique. Ok. Les notions de police pour ainsi recouvrir trois réalités superposables et peut apparaître comme une donnée
une donnée sociale comprise comme une communauté d'ayants droit libre et autonome, fortement structurée, le corps des citoyens. La nation des polices peut ainsi recouvrir trois réalités superposables. Il peut apparaître comme une donnée sociale comprise comme une communauté d'ayants droit, libre et autonome. Une donnée sociale comprise comme une communauté d'ayants droit, libre et autonome, fortement structurée. Le corps des citoyens. Le corps des citoyens. The notion of polis can therefore contain three hidden meanings. I want to know what superposable means. Talkable, superimposable, superimposed, stacking, Bro, what are that in Russian? No results. No results in Russian translation, bro. Open an app. Далее кристалловидное устройство сверху. Гениально. Совместить наложение, типа наложение. Ну да, то есть накладываются три. Я понял, что обозначает. Я просто хочу конкретно вот именно значение отдельно этого слова. Посмотреть три отдельных значения этого слова. No, I want English. Superposable, stalkable, superimposable, piggyback, superposable, stacking, congruent, that can be superimposed, malgré son incomparable légèreté, et non superposable et résistante aux enfoncements. And can appear as a social given comprised as a community of having right, free and autonomous, strongly structured, the body of the citizen. Let me translate. The notion of polis can thus encompass, okay, three superimposable realities and may appear as a social datum, yes, like социальное данное, understood as a community of rights holders, free and autonomous, strongly structured, the body of citizens. Yeah. La police est alors La comprise. police. La police est alors comprise comme une entité politique et même comme le cadre de l'émergence du politique. Okay. Can I read the next one also? No problem, absolutely. Une donnée spatiale, yeah, une donnée spatiale, un site qui Un site qui noué de manière qui noue de manière insécable, une ville à son territoire et un écosystème. All right. La police is also understood as a political entity and only as a cadre. Le cadre, qu'est-ce que c'est le cadre?
a way of emergence of the politics, of the emergence of the politics. The framework of the emergence of the political. I don't understand. Translate that in Russian, please. That's a difficult political term of emergence. Эмерджентный эффект политики. Эмерджентный эффект политики. Мне кажется, для кадров для emergence переводится как В россияне такого, к сожалению, не дошли до такого языка. эмерджентный эффект политики. Эмерджентный эффект политики. Это я без рофла говорю сейчас. Набери, что такое эмерджентный эффект, эмерджентный эффект, набери прям по-русски. Это когда... Ну, когда вытекает что-то из чего-то, я понимаю. Да, когда части сами не могут сделать того, что делает совокупность этих всех частей. Ну, то есть, как муравьи не могут строить дамбу, а как совокупность, допустим, муравьев могут строить там все, что угодно, все, что они могут. Это как мы, как человек не может строить одну дамбу, а как сообщество людей может построить дамбу. Или как, допустим, клетка человеческая не может делать того, что я сейчас делаю, то есть с тобой разговариваю, а как совокупность этих клеток может сейчас с тобой разговаривать. Вот этот интересный эффект называют эффект эмерджентный. Эмерджентный эффект, то есть emergence по-английски. Мне кажется, тут это имеется в виду. То есть полис — это такая штука, когда люди между собой соединены и, соответственно, могут делать большие вещи, которые даже один человек не может сделать. Мне кажется, это... Ну, посмотрим. L'émergence de politique. Вот кадр имеет множество значений. У нас кадр по-русски только как коллега, как работник, да? Ну и кадр еще в фильмах, да, бывает. Framework, да, ну, то есть какая-то... Что такое framework по-английски? Основа системы на русский язык переводится. Основа системы, для кадра. да. Структура, механизм, Рамки. рама, каркас, кадр, рамочная программа, рамка. И как Right. рамка политики, ну да. Окей. Allure is like also, right? Allure переводится как so or как therefore. Здесь он обозначает как therefore. Типа соответственно. Ok. Un donné spatial. Qu'est-ce que c'est spatial? Spatial, like spatial. Space. Пространственный. Given space. Given space. Un site, like place. Place where... I don't know what new it means, really. I don't know what new means. Location qui nous... Nous. Space that develops de manière... Переведи de manière insupable. De manière insupable. В какой-то insupable manner имеется в виду. Insacable manner. Insacable manner. Unbreakable way. Unbreakable way. A place where... That new. Place that... Yeah. Place that develops in an unbreakable way. A city and its territory and its ecosystem. And that economics. Ecosystem. And, like, yeah, ecosystem. Okay. Гениально русский перевод. Пространственный датчик, место, которое безоговорочно связывает город с территорией и экосистемой. Да, с реверсией нужно поработать еще по-русски, естественно. A spatial datum, or a given, a site that unconditionally connects a city to its territory. Nous connects. Nous, okay. Connects a city to its territory and ecosystem. Donné spécial. Non. Donné это like given. Да, given как данность. Данность или данную. Yeah. Да. Окей. Идем далее. La police est alors comprise comme une entité physique. Like the police is therefore comprised as a physical body, as a physical entity as well. Right. Read the next one also. Police is then understood as a political entity, as a physical entity. Okay, it's also a political entity, like the body of citizens
les cadres de l'émergence de politique et как une entité physique. Un État souverain doté de pouvoirs régaliens qui joue un rôle sur la scène internationale. A sovereign state I don't know what it means. Doté, having, Endowed, like having. наделенный суверенной властью, doté de pouvoirs régaliens, that plays a role on the international scene. На международной сцене, который играет роль на международной сцене. Okay, so first of all, that's le corps de citoyen, une entité physique et un État souverain. Un État souverain. Ok, d'accord. Qui jouait, qu'est-ce que c'est qui jouait un Qui joue, rôle sur don't- la scène internationale? Qui don't- joue? The don't- place? Don't pronounce joue. Don't pronounce I jouer. here. Joue. Joue. Joue, Qui joue un rôle. qui joue un rôle sur la scène internationale. International. International. Yeah, That international. plays a role Role on, on I the see. scene international. That plays a role. Ok, d'accord. Je pense que oui. I think that we can skip les formations de les sites grecs and start organisation des sites. Des cités, organisation des cités. Ниже. Вот этот параграф скипнуть и перейти к organisation des cités. Why? Better vocabulary, I suppose. I don't know. Okay, it's fine. Let's read. I don't care, bro. Ok. La formation de la site grecque. Le processus de formation des sites grecs restait mal Reste. connu car Reste. reste mal connu car mal documenté. Ces modalités sont très débattues, puisque cette forme politique est surtout connue par ses formes abouties, réunissant Abouti. ces Abouti. traits aboutis, réunissant ces traits caractéristiques. À compter de... Compter. si- N, 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 N. à, com- à compter du 6e siècle. 6e siècle. All right. The process of formation of the Greek cities Remains not well understood. Or poorly understood. Reste mal connu. Yeah. Reste mal connu. Yeah. Remains poorly understood. Rest poorly understood because of lack of documentation. Ces modalités. Its modalities. Maybe forms. They mean forms. Hello. Unfortunately, how to say that politely? Unfortunately, some people are unbearably interrupting my lesson. So yeah, sorry for that misunderstood. Ces modalités. Qu'est-ce que c'est ces modalités on Russian? I think it's forms maybe. Like их формы. Yeah. Its terms, its methods, yes. Its methods are really debated. Puisque, especially, maybe. Yes, since political forms and this political form. Yes, since this political form is especially recognized, is known by the form I don't know. Abuti. where, yeah, hold on. Puisque since that political form is especially
is especially known as the Okay, sorry. No, it's okay, gentlemen, really. Don't worry about this. Pas de souci. From where I was. Ну, я не могу сконцентрироваться, когда Пусть- быдло мешает мне заниматься. Я не могу сконцентрироваться. Польская именно, православная. Puisque, Я puisque- потерял, все, я puisque- потерял нить, я полностью потерял, puisque где я cette сейчас forme, нахожусь. puisque cette forme politique est surtout connue, третья строчка. Et puisque cette forme politique est surtout connue par ses formes. Hold on. Yeah. Thank you. Since the political form is especially well known by its aboutir, qu'est-ce que c'est aboutir? I don't know what it means. Accomplished. Successful form. What it Aboutir. A successful form, like, the Успешная форма. the genesis is highly debated, especially the political form that is well known by its successful form. Réunissant, Uniting. It's involving, gathering, yes. Involving. réunissant. Yeah, uniting its characteristic traits. Yeah. Uniting its characteristic traits, accompté, like Compter. appearing, Compter. Аконте du 6 siècle, появляющийся в VI веке. I think what they mean is that the problem. Let's translate the whole sentence just. The problem we because- don't know it well is because we know the best examples of the Greek cities, but the average cities, for example, don't remain any remains. Yeah. Right? They don't Yeah. leave us any remains that we can. The tell process of something about formation them, of Greek right? cities remains purely known because it is purely documented. Its modalities are highly debated, since the political form is mainly known for its completed forms, bringing together its characteristic features, starting from the 6th century. Okay, I know. Yeah. I understand. Si grec resté mal connu car mal documenté, ces modalités sont très Débattu. débattues puisque ces formes politiques et surtout connues, since this political form is mainly known, et surtout like mainly also. Yes, especially it means especially. No, it's Especially. also mainly. In this case, it's mainly. Ну, In this особенно, case. это что то самое, especially переводится как особенно. Особенно известно, да. Yeah. По большей части No, особенно. в основном, mainly, в основном. Ну ладно, просто для меня это синоним. Окей. Forme aboutie. Réunissant, like, объединять выдающиеся характеристики. Like, характерные особенности, появившиеся в VI веке. We continue what I mean? We just don't know about those first examples of those cities. Yeah, That's because mal connu car mal documenté. Yeah, exactly. Car Des mal sites documenté. grecs restés mal connus car mal documentés, oui. Oui. Let me read this. Le processus de formation des cités grecques reste mal connu car mal documenté. Ces modalités sont très débattues puisque cette forme politique est surtout connue par ses formes abouties, réunissant ses traits caractéristiques en compter du 6e siècle. Ces traits. Its characteristic features. C'est très caractéristique. C'est très caractéristique à compter du 6e siècle. Il est difficile de s'accorder sur le moment où serait franchi le seuil permettant de considérer qu'on est bien en présence d'une entité étatique avec des aspects urbains. Les processus étant graduels, suivant des rythmes différents selon les lieux, et accouchant sur des formes politiques relativement diverses. Hold on, I have a question. Uh-huh.
maybe not, urbain, but no, maybe not urbain, but urbain. I Des don't know. aspects urbains. Let's check. Let's check. Urbain. Urbain. You are Urbain, correct. You are urbain, correct. You urbain. are correct. Because it's Yeah. not feminine. If it was feminine, I would say urbain. How do you know it's not feminine though? I think aspect is not feminine thing. But I would say Yeah, this. okay. I would see urbain written differently. Like there would be sort of e before s. Okay. Il est difficile de s'accorder. Like it's difficult to agree on the moment, right? Where the first, sorry, okay, let's first translate s'accorder. Agree, match, reach agreement, tune, be agreed, accord, reach an agreement, harmonize. Okay. Sur le moment où serait, like would have, franchir, постоянно забываю, franchir, cross, taken, passed, reached, crossing, achieved, gone through, cleared, exceeded, breached. Franchir, соответственно, обозначает franchir, please, give me franchir. Give me, please, franchir. You're fucking crazy. Cross, take, overcome, go through, reach, pass through, clear, through, break. Il trouvait un quiton de franchir, to cross. Ah, ok. Franchir le seuil permet de considérer qu'on est bien en présence d'une. Ah, ok. Si franchir le seuil. Threshold. C'est vrai qu'on est bien en présence. Okay, yeah, it's easy. Like it's difficult to agree on the moment where the threshold might have been crossed, permitting to consider that we deal with a etetic or state entity with urban aspects, the process being gradual, leading or following the different rhythms according to the links, according to places or links. According to places, okay, according to places, accouchant sur des formes politiques relativement diverses, like relying or lying on political forms relatively diverse. Okay. That's crazy. C1. Yeah, that's C1. Yeah, what do you expect, right? It's difficult to agree on when the threshold would be crossed to consider that one is indeed in the presence of a state entity with urban aspects. Okay, that's what easy as the process. Okay, где было поскольку? Okay, I need to know le processus. Okay, there is no поскольку. Интересно. То есть они как бы без контекста имеют в виду поскольку. Вот здесь поскольку по-английски ставится as. По-французски здесь ничего не ставится. Où serait franchi le seuil permettant? Le seuil permettant. Qu'est-ce que c'est le seuil permettant? Le seuil permettant, like, The le seuil, это threshold. threshold would be crossed, like, Что это значит на русском? ну, имеется в виду, что сложно согласиться на том, когда такой порог был пройден, когда можно уже согласиться, что мы имеем дело, что мы имеем дело, да, с такой этатичной структурой, с городскими Oui. аспектами, поскольку процесс был, значит, постепенным, следующий за разными ритмами, в соответствии с местом, и полагающийся на политические формы относительно разные. Вот так. Это так. Ну, понятно, хорошо. Я рад, что я примерно так понимаю. Хорошо. You can continue. To continue. Continue. Oui. Hold on 1 second. Et, et du reste, il ne faut pas forcément faire coïncider
la phénomène d'urbanisation avec celui des formations des États en Grèce. Grèce, Vu Grèce. que le site Grèce, vu que le site était grec, non pas systématiquement en centre urbain, a fortiori durant l'époque archaïque. 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 Euh, Ok. et du reste, il ne faut pas forcer. And the rest, I don't know. Et du reste. I don't know either. And from the rest, hold on. And from the rest, Moreover. we cannot Moreover. strongly It means to more, do. It means moreover. Are you sure? Yeah, exactly. Moreover. Moreover. How do you know? Reverse it tells me. Moreover. Et du Besides. reste? Du rest means, да, более того. Типа, кроме того, далее. Ah. And moreover, we cannot strongly to do coïncider. Like случайность? We don't have to coincide the phenomenon of urbanization with those of the formation of Greek states. Okay. То есть конструкция il faut pas, il faut faire. Ага, окей. Это все два, man. То есть надо долго с этим. Напоролись мы с тобой. Да не, прикольный текст, прикольный. One should not necessarily make the phenomenon. No, at least I'm finding a new words that I will learn. Yeah, that's the matter of time, really. Moreover, One should not necessarily make the phenomenon of urbanisation. One should not necessarily make the phenomenon of coincidence with the formation, bro. And besides, it is not necessary to make the phenomenon of urbanization coincide with that of the phenomenon formation of states in Greece. Il ne faut pas forcément faire coïncider le phénomène d'urbanisation avec celui des formations et des États en Grèce. Vu que les sites étaient grecs non pas systématiques en centre urbain, a fortiori durant l'époque archaïque. Vu que... Qu'est-ce que c'est vous que... Like maybe Since... I'm just translating the whole text. Given that the Greek city-states do not systematically have an urban center, especially during the archaic era. Especially means a fortiori. Okay, it's interesting. Du reste, il ne faut pas forcément faire coïncider le phénomène d'urbanisation avec celui des formations des États en Grèce. Les sites États en Grèce n'ont pas systématiquement un centre urbain. A fortiori durant l'époque archaïque. А можно, кстати, ad-hoc во французском использовать, так же, как и мы это делаем в русском или в английском? I think yes. Why not? Fortiori. А fortiori means, типа, особенно, да? Да. Even more so, all the more, let alone. Не, имеется в виду, не говоря уже об эпохе let alone, потому что по-английски let alone вижу. Не говоря уже, тем более, не говоря уже, да, это а fortiori means, не говоря уже о том, не говоря уже об архаической эпохе. Да, понятно. Localisation des principales régions et cités de la Grèce archaïque. Ok. Nous pouvons continuer. Oui. Oui. Cela étant dit, okay, that being said, you know, it's so easy to learn French when you know English well, really, because just take a look at this phrase. It's literally like in English. You just need to translate word for word these words. This being said,
Сказав это, waouh, cela étant dit, en l'état actuel des choses, le constat de développement de les cités États repose sur un faisceau d'indices qui consiste avant tout en l'identification des trains urbains sur des sites archéologiques faute de mieux. Okay. Okay, let me. Okay. This being said, in actual state of things, the constant of development of city-states rests on a faisceau d'indices набор подсказок, body of evidence, okay, sur un faisceau d'indices, body of evidence, okay. Faisceau is body in this case. Beam bundle, okay, bundle, yeah, I understand. Body of evidence, harness, cluster, array, loom, body, strength, okay, bundle, okay. Then this means like подсказки, hints, yeah, clues, exactly, okay. Интересно. Yeah. Андис будет по-английски clues, по-русски будут подсказки или доказательства, что индекс. That consists above all the identification of urban traits on archaeological sites. Put the mu, I don't know. For lack of any better. Okay. За неимением лучшего. Вот так переводится, наверное, по-русски. За неимением лучшего, все верно. Okay. Put the mu. So say the whole phrase again, if you don't mind. Okay, yes, exactly. So, okay, in English. That being said, in the current state of things, okay, en l'état actuel des choses, the observation of the development of the city-state is based on a set of clues, like faisceau d'indices, okay, which consist above all in the identification of urban features on archaeological sites for lack of anything better. Okay. То есть все зависит, короче, от подсказок, которые мы находим на археологических раскопках буквально. Yeah. То есть мы знаем о появлении городов буквально из-за костей, которые они оставили. Да. Okay. Oui. Tu peux continuer? Yeah. Oui. Repose, like established. Reste, repose. Right. Sur un faisceau d'indices. Faisceau like lack. So, bundle of clues or set of clues, right? Пучок, как бы, да? Пучок, да, Фашу. пучок. Так фашист. Ну да, типа, о, фашу. дружище, реально, да, все, это хорошее очень наблюдение. То есть это связано с точки зрения корня со словом фашизм. Вау, окей. Вау, man. Oui. This is very good. Very good thing, gentlemen. Yeah, I know, bro. Alright. Ils sont surtout perceptibles à partir du 8e siècle et poursuivons leur formation sur le suivant. Bro, this text is so hard. Yeah. They Okay. perceptible. Qu'est-ce que c'est perceptible? Like sensitive or Right, something they are like that? visible or sensible, right? Visible or sensible. Palpable. Ощутимы, да? Noticeable. They're especially noticeable at the start of the 8th century and усиливаются their formation after the next one. No, continuing, pursuing, chasing, continuing. Continuing their And formation. continuing their formation after by the next. Да, on the following. On the following. Okay. Ils sont. You can, by the way, try another one.
Yeah. Ils sont surtout perceptibles à partir du 8e siècle et poursuivant leur formation sur le suivant. Sur le suivant. Oui. Il a long terme un processus d'urbanisation du monde grec. Les agglomérations connaissent Une une croissance, croissance. mais croissance, mais d'une manière générale, il reste très difficile d'estimer la population ou ne serait-ce que l'extension d'un site de cette période et le peuplement d'un territoire. D'un territoire. D'un territoire. D'un territoire, oui. There was a long term of process of urbanization between every No. Greek, No. Of of Greek every world. Of the Greek. Greek world. Of the Greek Yeah, world. yeah, du monde grec of the Greek world. Agglomerations, New. Like, они видели, наблюдали взрывной рост. Такой рост. is it, hold on, let me translate. Are experiencing Croissance. growth. Les agglomérations connaissent une croissance, like they see, Connaître, right? They как like understand, like, the experience, they are aware, they knows. no, yeah, no. Yeah. But last but d'une manière générale. But In general d'une manner, manière. Yeah. Yeah. But in general manner, d'une manière. Hold on. In a way, let me put that. Yeah. But in general way, it rests. means It rests. It remain. It remains really difficult to estimate the population where or or it would not be the extension of the place of that period and the population of the territory. Oh, bro, that's crazy, yeah, right? yeah. And there are some constructions that we Il don't know reste, yet. il The reste très constru- difficile d'estimer la population or ne sera-ce que l'extension d'un SRS. site de cette période. I'm just I'm just translating the last after ou. Mhm. Or even just the extension of a site from the period and the settlement of a territory. Bro. Это хорошая фраза, типа even and even they, то есть не serait-ce que переводится как even. Эта конструкция может прям отдельно записать. If only I'll pay so much as. If only. Or if only so much as. Mhm. Alright. Mais d'une manière générale, reste еще раз. Is holds, right? Is like Еще раз, remains, rest, remains, да, типа, remains это really становится сложно. difficult to estimate the population, or Even just as this. lo- as mu- or even just Я это даже the запишу себе куда-то. extension, of a place of that period and the population of territory. Да. Bro, I almost ate that. I just didn't know the on Sirac que. I Да, just я didn't прям know that. запишу это. Не serait-ce que. Прям отдельно прям запишу. На русский можешь перевести, кстати, тоже. Хотя бы Да, это можно хотя бы, да. перевести. Вот можно по-английски, да, even just или хотя бы по-русски, да. Можно прям, я Я прям на русский сейчас отдельно запишу. напишу, да. How good it is to know a few languages is actually Yeah. insane, bro. Insane, абсолютно.
Мгм. Ну да, короче, проблема в том, что да, мало чего осталось от городов-то, что тут судить о них. There is nothing left from the cities that we upon which we can make any conclusions with the problem. Il y a à long terme un processus d'urbanisation du monde grec. Les agglomérations connaissent une croissance, mais d'une manière générale, il reste très difficile d'estimer les populations, ou ne serait-ce que l'extension d'un site de cette période, ou le peuplement d'un territoire. Bro, you know, Hein? j'ai, je pense que j'avais des cachets, or like to sleep, to go sleep. Yeah, because you have to get up early. Okay. Donc, Yeah. donc le monde. Euh, Merci beaucoup pour votre attention et Merci beaucoup. mon ami doit s'élever maintenant parce que euh, il va s'élever euh, à 7 heures probablement euh, pour, euh, pour aller au travail ou Oui, bibliothèque ou librairie. Non, 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 ou bibliothèque. Ou bibliothèque. ou bibliothèque, ou Oui, archive, ou archive. et archive pour Archiver, l'archive. archive, L'archive. ou archive. Yeah. Archive de l'État. Archive de Oui. l'État. Merci beaucoup Oui, et à bientôt. à bientôt.